Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. Today, we're going to learn about morning routines in Hebrew. We will learn present tense sentences that you can use as you perform your morning activities. This will not only teach you how to express your daily routines in Hebrew, but it will also introduce you to new verbs and vocabulary. So, without further ado, let's begin. To say, I wake up at 6 in the morning. As a male, say, אני מתעורר ב-6 בבוקר. I, מתעורר, wake up, male, ב-6 at 6, בבוקר, in the morning. And as a female, say, אני מתעוררת ב-6 בבוקר. To say, I turn off the alarm clock. As a male, say, אני מכבה את השעון המעורר. I, מכבה, turn off, male, את השעון המעורר. The alarm clock. שעון means clock. שעון מעורר means an alarm clock. And as a female, say, אני מכבה את השעון המעורר. To say, I stretch in bed. As a male, say, אני מתמתח במיטה. I, מתמתח, stretch, male, במיטה, in the bed. And as a female, say, אני מתמתחת במיטה. To say, I get out of bed. As a male, say, אני יוצא מהמיטה. I, יוצא, get out, male, מהמיטה, from the bed. And as a female, say, אני יוצאת מהמיטה. To say, I brush my teeth. As a male, say, אני מצחצח את השיניים. I, מצחצח, brush, male, את השיניים, the teeth. And as a female, say, אני מצחצחת את השיניים. To say, I wash my face. As a male, say, אני שוטף את הפנים. I, שוטף, wash, male, את הפנים, the face. And as a female, say, אני שוטפת את הפנים. To say, I brush my hair. As a male, say, אני מבריש את השיער. אני מבריש, brush, male, את השיער, the hair. And as a female, say, אני מברישה את השיער. To say, I put deodorant on. As a male, say, אני שם deodorant. אני שם, I put, male, deodorant, deodorant. And as a female, say, אני שמה deodorant. To say, I go to the bathroom. As a male, say, אני נכנס לשירותים. אני נכנס, I go into, male, לשירותים, to the bathroom. And as a female, say, אני נכנסת לשירותים. To say, I flush the toilet. As a male, say, אני מוריד את המים באסלה. אני מוריד, I take down, את המים, the water, באסלה, in the toilet. And as a female, say, אני מורידה את המים באסלה. To say, I put on clothes. As a male, say,
אני לובש בגדים. אני לובש, I put on or I wear, בגדים, clothes. And as a female, say אני לובשת בגדים. To say, I put on shoes. As a male, say אני נועל נעליים. אני נועל, I put on, that's a verb that's specific to wearing shoes. נעליים, shoes. And as a female, say אני נועלת נעליים. To say, I make coffee. As a male, say אני מכין קפה. אני מכין, I make or I prepare, male, קפה, coffee. And as a female, say אני מכינה קפה. To say, I listen to the news. As a male, say אני מאזין לחדשות. אני מאזין, I listen. מאזין is more like listening carefully. לחדשות, to the news. And as a female, say אני מאזינה לחדשות. To say, I eat breakfast. As a male, say אני אוכל ארוחת בוקר. אני אוכל, I eat, male, ארוחת בוקר, breakfast. ארוחה means meal, בוקר means morning, so ארוחת בוקר means the morning meal. And as a female, say אני אוכלת ארוחת בוקר. To say, I lock the door. As a male, say אני נועל את הדלת. אני נועל, I lock, male, את הדלת, the door. And as a female, say אני נועלת את הדלת. To say, I call the elevator. As a male, say אני מזמין את המעלית. אני מזמין, I order, את המעלית, the elevator. And as a female, say אני מזמינה את המעלית. To say, I wait for the elevator. As a male, say אני מחכה למעלית. אני מחכה, I wait, male, למעלית, to the elevator. And as a female, say אני מחכה למעלית. But maybe you don't have an elevator, in which case you would say I go down the stairs. As a male, say אני יורד במדרגות. אני יורד, I go down, male, במדרגות, in the stairs. And as a female, say אני יורדת במדרגות. To say, I get into the car. As a male, say אני נכנס לרכב. אני נכנס, I go into, לרכב, to the car. And as a female, say אני נכנסת לרכב. To say, I drive to work. As a male, say אני נוהג לעבודה. אני נוהג, I drive, לעבודה, to work. And as a female, say אני נוהגת לעבודה. And maybe you don't have a car, in which case you would say I wait for the bus. As a male, say אני מחכה לאוטובוס. אני מחכה, I wait, male, לאוטובוס, to the bus. And as a female, say
אני מחכה לאוטובוס. To say, I ride the bus to work. As a male, say, אני נוסע לעבודה באוטובוס. אני נוסע, I ride, male, לעבודה, to work, באוטובוס, in the bus. And as a female, say, אני נוסעת לעבודה באוטובוס. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And share with me in the comments if there are specific topics that you would like to learn about. For now, thank you for watching and להתראות. Goodbye.